കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 3.0. ലേൺവൈസ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 3.0 ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗരിതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. 7592939616 എന്നതാണ് ആ നമ്പർ. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് IGNOU എക്സാംസ്. താങ്ക് യു. Hello everyone, welcome to Learnwise IGNOU Focus 3.0. So in this video, we're going to do the previous question paper analysis of the paper MEG 07. നമ്മുടെ MA ഇംഗ്ലീഷില് MEG 07 previous question paper analysis ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so let's get started. Introduction. The IGNOU TEE PYQUA in-depth analysis and predictive exam guide for MEG 07 Indian English Literature aims to provide students with a strategic and comprehensive resource for excelling in the December 2024 term and examination. With its data-driven methodology, the guide not only dissects the patterns and nuances of previous question papers, but also aligns these insights with the IGNOU syllabus to equip learners with a focused approach to preparation. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ MEG 07 എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് അനാലിസിസും എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, അതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിനാണ് നമ്മൾ മോർ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളതെന്നും ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് യു എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആസ് വെൽ. Objectives and approach. The primary objective of this guide is to enhance students' readiness for the MEG 07 examination through systematic analysis and predictive insights. By leveraging past examination trends, syllabus mapping, and a thorough breakdown of key topics, the guide empowers learners to optimize their study efforts, prioritize high probability areas, and approach the exam with confidence. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ 100% എക്സാമിന് കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഷുവർ ആക്കിയിട്ട് പോവാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം. And this വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ 100% confident and you will be equipped for writing your MEG 07 examination. This guide adopts a multi-faceted strategy to maximize exam preparation. Syllabus mapping. Aligning syllabus units, blocks and topics with their past exam relevance to identify areas of focus. 2. Pattern and trend analysis. Examining the structure, question formats and recurring themes to demystify the exam pattern. Predictive modeling. Using historical data to forecast likely topics and the themes for the December 2024 exam. Practical tools. Providing model answers and a predictive question paper to simulate the real exam environment. So, നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ towards the last ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന അതേ തന്നെ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ആൻഡ് അതിന് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഗൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്ലൈഡ്സും പ്രോപ്പർലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. The document is organized into the following sections, each designed to target specific aspects of the exam preparation. Introduction outlines the guide's objectives and methodologies, setting the stage for effective usage. Next, syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. Maps the MEG 07 syllabus comprehensively, linking topics to their importance based on past exams. Third, comprehensive exam pattern analysis. Analyzes question formats and topic distribution trends, highlighting frequently tested areas. 4. Repeated questions analysis by blocks, units, and topics. Identifies recurring questions to help students prioritize their study. 5. Topic probability and prediction analysis.
Uses historical trends to predict high probability topics with December 2024 exam. 6. Predictive question paper for December TEE 2024. Provides a practice exam designed to replicate the expected exam pattern. 7. Model answers with evaluation criteria. Offers model responses that emphasize IGNOU's evaluation standards and grading focus. Data-driven insights for success. This guide is rooted in a data-driven approach, drawing from an exhaustive analysis of previous term and examination question papers and the detailed IGNOU syllabus for the MEG 07 Indian English Literature. This synthesis of past and present information enables targeted preparation, helping students focus their efforts where they are most likely to yield results. Importance of predictive analysis and model answers. The integration of predictive analysis and model answers as a hallmark of this guide. Predictive insights not only streamline preparation by highlighting probable topics, but also reduce exam anxiety by providing a clear roadmap for study. The model answers further enhance learning by demonstrating how to structure responses effectively, ensuring alignment with the IGNOU's academic standards. This guide is tailored specifically for the unique aspects of the MEG 07 course, encompassing its rich exploration of Indian English literature, diverse literary forms, and significant authors and works. By bridging syllabus content with exam expectations, this resource is designed to be an indispensable companion in a journey toward academic success. Make the best and the most of this guide and approach your MEG 07 exam with confidence and clarity. Syllabus mapping by blocks, units and topics with exam relevance. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്സിന് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൽ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാംസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാർ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 2 മുൾഖ്രാജ് ആനന്ദിന്റെ അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് 6 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് 7 പോയട്രി, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 1 നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ്, then you have block 5 midnight children, then we have block 3 Raja Rao Kandapura, then we have block 4 Anita Desai Clear Light of Day, and finally we have the block 8 Mahesh Dattani Thara. നമ്മളിപ്പം ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബാർ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 62.5% ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി 37.5%. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സിലബസ് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് എക്സാം റെലവൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് എത്രത്തോളം തവണയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എക്സാംസും. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം എത്രത്തോളം ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതിന് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ബ്ലോക്ക് 1 നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ്, യൂണിറ്റ് 6 ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് 20ഓളം ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് ഹൈ. Then we have block 2 Mulkraj Anand untouchable, units again 6 topics 15 and frequency in exams is 30 and the level of importance is high. Then we have block 3 Raja Rao Kantapura, units of 5 ആണ് and ഇതിലെ topics നമുക്ക് 12 topics. Then frequency in exams എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ് and the level of importance എന്ന് പറയുന്നത് medium ആണ്. And we have block 4 Anita Desai Clear Light of Day, unit 5, then topics 14. Frequency in exams എന്ന് പറയുന്നത് 18 and the level of importance എന്ന് പറയുന്നത് medium ആണ്. Okay, then നമുക്ക് block 5 Midnight Children, unit 6, topics 18. Frequency in exam എന്ന് പറയുന്നത് 22 also, which means again level of importance high ആണ്. Then we have block 6 the short story, unit 6, topic 25. Frequency in exam is 28 and importance level എന്ന് പറയുന്നത് high ആണ്. Then we have block 7 poetry, unit 6, topics 22.
frequency in exam is 26, which means level of importance high തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ബ്ലോക്ക് 8 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ മീഡിയം ആണ്, കാരണം അതിൽ യൂണിറ്റ് 4 ടോപ്പിക് 20 ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. സോ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മീഡിയം ആണ്. Syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. This section presents an in-depth mapping of the MEG 07 syllabus, organized by blocks, units, and topics, correlating the relevance based on an analysis of previous term and examinations. The data is derived from historical frequency trends to help students identify high priority topics. Tables and graphs overview. Bar chart, frequency of questions by block. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബാർ ചാർട്ടിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. This chart visually highlights the number of times questions have been drawn from each block in past exams. Blocks with higher frequencies such as Block 2, Mulkraj Anand, Untouchable, and Block 6, The Short Story, are deemed high priority areas for preparation. Then pie chart, distribution of topic importance levels. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളമാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നും അതിൽ ഹൈ ലെവൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. Then we have the medium level and finally low level. So this chart categorizes blocks into levels of importance, high, medium, and low, based on the frequency of their appearance in exams. The majority of blocks fall into the high importance category, underscoring their significance. Tabular data, syllabus overview, and exam relevance. The accompanying table provides a comprehensive breakdown of each block, detailing number of units and topics per block, historical frequency of questions related to the block, and assigned importance level based on cumulative analysis. Key insights for exam preparation. High priority blocks. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ബ്ലോക്സുകൾ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് 2 മുൾക്രാജ് ആനന്ദ് and then you have the block 6 the short story have consistently featured prominently in past exams. Medium priority blocks. Blocks like Block 3 Raja Rao Kantapura and Block 4 Anita Deshe Clear Light of Day appear less frequently but remain important due to their thematic significance. Strategic focus. Allocate preparation time in proportion to these importance levels, emphasizing high frequency blocks while reviewing medium priority blocks. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും high priority നന്നായിട്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുക. Then you have to give less focus on the medium and then to a low priority blocks. Comprehensive exam pattern analysis, marks allocation by question. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് നമ്മളുടെ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളതെന്നും ആൻഡ് അതിന്റെ മാർക്സ് അലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം വെയിറ്റേജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടുള്ളത് ക്രിറ്റിക്സും ദെൻ നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സും പാസേജ് അനാലിസിസും ഒരേ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഫോർ ദ മാർക്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കവറേജ് ബൈ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ടൈപ്പ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും ഓരോ ടൈപ്പ് മീൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 1 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസില് അതിൽ നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഗൈൻ 5 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് പിന്നെ ഓറഞ്ച് കളർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ കളർ ചേഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ യെല്ലോ കളർ ഇസ് ഫോർ ദി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ നമുക്കുള്ളത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സും, ഒരു റെഡ് കളർ നമുക്ക് ക്രിറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതും, പിങ്ക് കളർ ഇസ് ഫോർ ദി പാസേജ് അനാലിസിസ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, നമുക്കറിയാം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ബ്ലോക്ക് 2 മുൾക്കരാജ് ആനന്ദിന്റെ അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിലാണ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ പാസേജ് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 6-നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 6 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, പിന്നെ ബ്ലോക്ക് 7 ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബ്ലോക്ക് 1-നും ഉണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കിന്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് 7 പോയട്രി, പിന്നെ വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് 2 മുൾക്കരാജ് ആനന്ദ് അൺടച്ചബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്ലോക്ക് 5 മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഈ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് 1-ൽ നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓറഞ്ച് കളർ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ്. ആൻഡ് അഗൈൻ ബ്ലോക്ക് 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും, ബ്ലോക്ക് 3-ൽ നമുക്ക് അഗൈൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ആണ് ഈക്വൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ ഉള്ളത്. ബട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 4 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എ കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിനാണ്. ഓക്കെ, then ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഓർ യൂണിറ്റ് കവറേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളതെന്നും ആൻഡ് അതിന് ടിപ്പിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്സ് എത്രയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ഹാവ് പാസേജ് അനാലിസിസ്. അതിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മാർക്സ് വെയിറ്റേജ് ഓർ ദി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. അപ്പൊ എസ് സി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ലോങ് ആയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും അതിനുള്ള വേണ്ട ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വേണം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്ക് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. അപ്പൊ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ കൺസൈസും എന്നാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ. ദെൻ യു ഹാവ് ദ ക്രിട്ടിക്. ക്രിട്ടിക്കിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും ഇവാലുവേഷനും ക്രൈറ്റീരിയാസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരണം. ആൻഡ് മാർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഇസ് 15. Then you have passage analysis. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാസേജ് ഓർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കില്ലും ഇന്റർപ്രറ്റീവ് സ്കില്ലും അവിടെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ മാർക്ക് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെയും യൂണിറ്റും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിന് ബ്ലോക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 1 നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു 5 ആണ്, ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന്റെ അത് 6-ഉം, ക്രിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ 2-ഉം, പാസേജ് അനാലിസിസ് 4-ഉം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ടു ബ്ലോക്ക് 2 മുൾക്കരാജ് ആനന്ദ് അൺടച്ചബിൾ, എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 7, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് 5, critiques 3, and passage analysis 2. Then you have block 3, Raja Rao Kantapura, essay questions 4, short notes 3, critiques 2, and passage analysis 2 തന്നെയാണ്. Then you have block 4, Anita Desai, clear light of day, essay questions 3, short notes 4, critiques 1, and passage analysis 3 ആണ്. Then you have block 5, midnight children, essay questions 6, short notes 5, critiques. Then you have 3 and 4. Then block 6, block 5 again, midnight children, essay questions 6, short notes 5, critiques 3, passage analysis 4. In നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 6 ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ essay questions 6, short notes 7, critiques 2, passage analysis 5. Then if you look into block 7 poetry, essay questions 5, short notes 6, critiques 4, passage analysis 3. And finally, we have the block 8 Mahesh Tattani Thara, essay questions 3 and frequency, short notes 2 and then have the frequency. Then for the critiques, we have 2, and for the passage analysis, 2 തന്നെയാണ്. Okay. Comprehensive exam pattern analysis.
This section examines the exam pattern for MEG 07, Indian English Literature, providing insights in the types of questions, block and unit coverage trends, and mark distribution. The analysis designed to help students navigate the exam effectively. Question formats and mark allocation. The question formats typically used in this course are as follows. Essay questions. It requires deep, in-depth and critical analysis and are typically allocated 20 marks. Examples include discussing major themes in novels or analyzing the influence of historical context on literary works. രണ്ടാമത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കൺസൈസ് ആൻസേഴ്സ് കവറിംഗ് കീ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ആർ ജനറലി വർത്ത് 10 marks. These often explore smaller themes or subtopics. Then the third type of question is the critiques. These evaluative discussions are often based on specific arguments or works and carry 15 marks. Then you have the passage analysis. These involve interpretation of text excerpts and are allocated 10 marks. For instance, analyzing a stanza from poetry or a prose excerpt. Block and unit coverage trends. The stacked bar chart illustrates the distribution of question types across blocks, highlighting which books frequently feature in specific question formats. Block 2, Mulkaraj Anand Untouchable, and Block 6, the short story. ഏറ്റവും questions വരുന്ന areas നമ്മുടെ essay type questions short note questions ആണ്. അതേസമയം ബ്ലോക്ക് 7 പോയിട്രി ആണെങ്കിൽ അത് ബേസിക്കലി ഫോർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും passage analysis ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. Okay, so block 7 poetry is often tested through critiques and passage analysis, reflecting its analytical nature. Then you have block 4, Anita Desai, Clear Light of Day, and block 3, Raja Raghu Kantapura, have medium coverage but are more often the focus of passage analysis and critiques. In the mark distribution and trends. The bar chart showcasing typical marks per question type highlights the relative weightage of each format. Essay high importance with all questions. We have 20 marks per question. The short notes and passage analysis, they share similar weightage with 10 marks each, while critiques sit in between 15 marks. Key takeaways for preparation. Prioritize high frequency blocks. Focus on block 2 and block 6 as these are recurrently tested. Understand format expectations. Ensure you are well versed in writing essays and critiques as they carry significant marks. Strategically allocate time. Devote proportional preparation time based on the importance of blocks and the typical marks they carry. Repeated questions analysis by blocks, units and topics. So നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. കാരണം ഒരു എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഏത് ടൈപ്പില് ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരുപാട് ഏരിയാസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസിനും വരാറുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഒരു ബാർ
ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് 6 നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 5 ആണ് മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 2ഉം ബ്ലോക്ക് 7ഉം ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് 1ഉം ബ്ലോക്ക് 4ഉം ബ്ലോക്ക് ഇതാണ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ബ്ലോക്ക് 3ഉം ബ്ലോക്ക് 8ഉം ആണ് ഏറ്റവും ലെസ് ആയിട്ട് റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 5ഉം ബ്ലോക്ക് 6ഉം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനാലിസിസ് ഓരോ ബ്ലോക്ക് വൈസ് നിന്നും ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ അത് ചോദിച്ചു ആൻഡ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എത്ര മാർക്സ് ആണ് ആവറേജ് അലോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ബ്ലോക്ക് 1 നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ് റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ആണ്. ആവറേജ് മാർക്സ് അലൊക്കേഷൻ 20 ആണ്. Then you have block 2 Mulkaraj Anand untouchable. Recurring question is analyze the theme of untouchability in the novel and frequency എന്ന് പറയുന്ന 5 ആണ്. Average marks is 25. In block 3 Raja Rao Kantapura, recurring question is describe Murthy's role in Kantapura. That is frequency of recurrence is 3 and average marks allocation is 15. Then you have block 4 Anita Desai, clear light of Dela. Recurring question is discuss the Bhim-Tara relationship. Frequency of occurrence is 4 ആണ്. Means repetitive ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എണ്ണം frequency 4. Average marks allocation 20 ആണ്. Then you have block 5 midnight children. അതില് recurring question is examine the use of magic realism in midnight children. Frequency എന്ന് പറയുന്ന 6ഉം average marks allocation 25ഉം ആണ്. Then you have block 6 the short story. Critically evaluate the fourth daughter. Frequency of occurrence എന്ന് പറയുന്ന 7ഉം and average marks allocation 15ഉം ആണ്. Then you have block 7 poetry. Analyze an introduction by Kamala Das. Frequency of recurrence is 5 and average marks allocation 20 ആണ്. Then you have block 8 Mahesh Dattani's Tara. അത് recurring question എന്ന് പറയുന്നത് discuss gender themes in Mahesh Dattani's Tara. Frequency of recurrence 3ഉം average marks allocation എന്ന് പറയുന്നത് 15ഉം ആണ്. Okay. Repeated questions analysis by blocks, units and topics. Okay. This section provides an analysis of frequently recurring questions in the MEG 07 Indian English Literature exams, highlighting their frequency and marks allocation. By focusing on these trends, students can prioritize their study areas effectively. Recurring questions and frequency. The table lists questions that have appeared multiple times in previous exams, categorized by block. The bar chart illustrates the frequency of these questions, showcasing which blocks have the highest recurrence rate. So, നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 6 the short story ക്കകത്താണ് ഏറ്റവും അധികം repetitive ആയിട്ട് highly recurrence ഉള്ള ബ്ലോക്ക് with questions like critically evaluate that fourth daughter appearing 7 times. Okay. ഇനി again നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 5 midnight children equally important ആണ് with questions mainly on magical realism recurring frequently. Marks allocation for recurring questions. The table also presents the average marks allocated to these questions. High value topics such as analyze the theme of untouchability in the novel from block 2 typically carry 25 marks. Medium value questions such as discuss the Bhim-Tara relationship from block 4 are allocated 20 marks. Key recommendations for exam preparation. Focus on high recurrence blocks. Prioritize block 6 and block 5 as they contain topics with frequent and high value questions. Prepare for high value topics. Allocate extra time to questions worth 25 marks as they provide significant scoring opportunities. Study patterns and themes. Notable trends such as recurring questions on untouchability, gender themes and character analysis suggest these areas are essential for revision. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയാസുകളാണ് നമ്മുടെ untouchability, gender themes ഒക്കെ. Okay, recurring ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് then we have the topic probability and prediction analysis. അതിൽ high level of importance വരുന്ന 50% and equally for the medium 50%.
ടോപ്പിക് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ അനാലിസിസ്. ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നും അതിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബ്ലോക്ക് 1 നോൺ ഫിക്ഷണൽ പ്രോസ്, അതിൽ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ടോപ്പിക് ആണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദാസ് പ്രോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ആണ്, ബിക്കോസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇടയ്ക്ക് മീൻസ് ഡിക്ലൈനിങ്ങും ആണ്. സോ എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. Then you have block 2 Mulk Rajanathan untouchable. The high probability topics is theme of untouchability and rating എന്ന് പറയുന്ന high ആണ്, because consistent ആയിട്ട് എല്ലാ വട്ടവും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Then we have block 3 Raja Rao കാന്തപുര, അതില് മൂർത്തീസ് റോൾ ഒരു മീഡിയം പ്രൊബബിൾ റേറ്റിംഗ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഒക്കേഷണലി പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ബട്ട് ഇതിന്റെ ബേസിക് തീംസുകൾ ഫ്രീക്വന്റ്ലി എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുമുണ്ട്. Then you have block for Anita Desai, clear light of day, അതിൽ ഹൈ probability ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭീംകാല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്, probable rating is medium, ഇടയ്ക്ക് periodically ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. Then you have block 5 midnight children, അതിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മാജിക് റിയലിസം, കാരണം റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആ ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാജിക് റിയലിസം ഇൻ midnight children. Okay, then you have the block 6 the short story, the fourth daughter, its probability rating is high ആണ്, justification is that most frequently as in short story section. Then you have block 7 poetry, an introduction by Kamala Das, so rating എന്ന് പറയുന്നത് high ആണ്, and justification is key poet with recurring questions on an introduction. And you have block 8 മഹേഷ് ദത്താനി ധാര, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ തീംസ് ഇൻ ധാരയാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിന്റെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എമർജിംഗ്ലി ഒരു ഫോക്കസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ജെൻഡർ തീംസ് ഇൻ ധാര എന്ന് പറയുന്നത്. ടോപ്പിക് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ അനാലിസിസ്. This section provides a data-driven forecast of high probability topics for the MEG 07 Indian English Literature December 2024 exam, helping students focus on the most relevant areas. Probability ratings and justifications. The table categorizes each block and topic by a probability rating, high, medium, or low, and provides a brief justification. So, നമുക്ക് high probability topics-കളാണ്. The theme of untouchability from block 2 consistently tested in every exam, making it a top priority. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് magic realism from block 5, highly recurrent and aligns with current literary trends. Then we have from the block 6 the fourth daughter, frequently featured in the short story section. Medium probability topics. Swami Vivekananda's prose from block 1, declining in recent exams but still relevant. Then we have gender themes in Thara from block 8, reflects an emerging focus on gender studies. Visual representation, probability distribution. The pie chart illustrates the overall distribution of probability ratings. High probability, medium probability, 50-50% ആണ് നമുക്കുള്ളത്. Okay, so high probability dominates with 50% of topics, emphasizing their priority for preparation. Medium probability represents 50%, indicating topics that should not be overlooked but require less focus. Recommendations and study prioritization. Focus on high probability topics. Allocate substantial time to block 2, 5, 6, and 7, ensuring mastery of recurrent themes like untouchability, magic realism, and Kamala Das's poetry. Then you have the strategic review of medium topics. Review blocks 1, 3, 4, and 8 with emphasis on thematic discussions and emerging trends. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് 2, 5, 6, 7 ഒരു മീഡിയം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് 1, 3, 4 8. Okay, preparation tips. Use previous year's questions to practice structuring answers for these topics. 2 is deep dive into high value work such as Untouchable and Midnight Children for essay style questions. Predictive question paper. Predictive question paper for December TEE 2024. Masters of Arts English. Course code MEG 07. Course title Indian English Literature. Time 3 hours. Maximum marks is 100. Instructions. Attempt all questions. Each question can equal marks unless specified otherwise. Adhere to the word limit where applicable, 300 to 500 words for essay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ essayക്ക്
വേർഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 to 500 വേർഡ്സ് ആണ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെക്ഷൻ എ കമ്പൽസറി ഇൻ സെക്ഷൻ ബി ചോയ്സ് ബേസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്, ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. സോ റീഡ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ ആൻസറിങ്. സെക്ഷൻ എ ഇവിടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കമ്പൽസറി ആണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ 150 വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിന് വേർഡ് ലിമിറ്റ് വേർഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും 10 മാർക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അനലൈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കമലാദാസ് പോയം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് റെബലിയൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദസ് അഡ്രസ് അറ്റ് ദി പാർലമെന്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻസ് 1893 in shaping Indian thought. Third question, examine the portrayal of caste and class in Mulk Raj Anand's Untouchable. Fourth question is, how does Raja Rao employ Gandhian philosophy in his novel Kantapura? And fifth question, highlight the use of magic realism in Salman Rushdie's Midnight Student. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇവിടെ കമ്പൽസറി ആണ്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും വേർഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 150 വേർഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 10 മാർക്സ്. റിമെമ്പർ, സെക്ഷൻ എ എല്ലാം കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ബട്ട് സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും 20 മാർക്സ് വീതമാണ്. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, വേർഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 500 to 700 വേർഡ്സ് ആണ്. സോ 6 block 4, explore the relationship between him and Tara in Anita Desai's Clear Light of Day, emphasizing the theme of forgiveness. അല്ലെങ്കിൽ how does Anita Desai use imagery to enrich a narrative of Clear Light of Day? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Block 6, critically evaluate Subhadra Sengupta's fourth daughter as the feminist short story, or discuss the narrative techniques employed by Ruskin Bond in A Trip into the Jungle. പിന്നെ അടുത്ത question, examine the interplay of tradition and modernity in the poetry of A.K. Ramanujan with reference to a river, or analyze the theme of loss and longing in Thoru Dutt's or Catch Your Winner. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് എനി 3 questions from the options given here. Okay. So I hope you have answered this, and I wish you all the very best for your exam. Do well. Okay. Thank you. നിങ്ങൾ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി PG ഒക്കെ തന്നെ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയുള്ള ഇഗ്നുവിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി PG MBA ഒക്കെ നേടാം. 22ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോടുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലേൺവൈസിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെയും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുന്നതിനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലേൺവൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ലേൺവൈസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.